Okay, good afternoon. Thank you for your presence for this last conversation. Speaking in French this evening. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, So hello, first of all, I would like to thank the teams of Paris Photo for welcoming us. On behalf of the National College of Photography, I have to excuse Mrs. Cohen. She's sick. She had the initiative of this encounter in Paris Photo, and she organized it, so I will try and be at the height of this conversation. So we had with Evelyne Cohen, we wanted to share this moment with you around the issue of experimental photography with works like any others. I have David de Beyter beside me, who is present in the Galerie Bagril in Lille. It's a solo show and an exhibition of his works since the opening of the fair. Beside him, Constance Nouvel, who exhibits works in the In situ gallery from Romainville. And to her right, Alice Pallot, who exhibits in the Galerie Hangar and also exhibits with Leica in Paris. So we had the idea to gather artists whose works seemed, though in their diversity, that raise some questions that you may ask yourself, whether you are professional or not. And this is particularly true this year because you may have noticed that there is a presence of an important number of artists and works that do not fit in the usual framework, the framework of photography, an image, a picture in a frame, works whose materiality, singularity, hybrid practices is quite different, and it has been true for several years, and they are quite different from what is called classical photography. So, what are these new forms the emblem of? That I talked about counterculture, alternative practices, but you know, words are never enough to describe things. Nevertheless, it seemed, while preparing this conversation, that aesthetic and technical and practical issues were raised at a time when experimental pictures enter in private or public collections. Do these works, whose size might be enormous, whose materiality show that they won't age very well, whose exhibition requires a specific space? Well, all these questions and issues, well, from a collector's point of view or curator's point of view, beyond the aesthetic proposal, how can we take ownership of these? So these general questions I wanted to raise with the artist. Maybe we are going to begin with you, Constance, if you agree.
Okay. Constance, Nouvel, presque dès les débuts de ta pratique artistique, as from the tu as fait beginning les of Beaux-Arts de your Paris, tu es practice, you une, studied je in the sais, Beaux-Arts grande in Paris. connaisseuse de la You technique du know tirage, very notamment du well tirage couleur. Donc, tu es quelqu'un qui possède the parfaitement, technique pour of que les choses soient claires, les color codes de print la photographie. and Et on printing. You reviendra know pour tous les trois. Vous n'êtes photography pas codes des photographes very well. ou des You plasticiens qui touchent à are la not photographie, ou des gens qui connaissent parfaitement la plastic question de la photographie, de sa artists technique, de son only. histoire. You Et know the depuis history of photography and maintenant un certain photography nombre very d'années, tes well. travaux And for a ont été certain number of remarqués years, your works have been par peut-être tout ce noticed qui by déborde un everything peu which la question d'une photographie classique, et je goes viendrai plus tard sur la question de l'image. Mais beyond classical le lieu, pour toi, est absolument photography. essentiel. So Et on a eu ces place is dernières années absolutely l'occasion essential, de and we've voir, had the comme opportunity ici over the au Jeu de last Paume, years c'était la première to édition see du in the festival Jeu Fata de Morgana, Paume, des for pièces qui instance, sont d'une manière des pieces œuvres, that are des works, installations, des installations, situations. Quand on situations. produit une œuvre comme celle-ci, And when comment on you s'empare de produce l'espace, such quelle est la works, limite, et how j'allais do dire quelle you est take l'autonomie d'une hold œuvre of comme the space? celle-ci, What is si the tant est qu'on ait autonomy of envie such a de la work collectionner. if you want to collect it? Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Good Michel, pour cette afternoon. invitation. Thank you, Michel, for your invitation. Cette Well, œuvre spécifiquement, en fait, est this l'objet d'une work commande, effectivement, qui a été was faite à a l'occasion commission that was l'exposition Jeux de made Paume du festival Fata for Morgana. the Jeu de Paume. Comme je le fais souvent, As parce que I c'est pour often moi, do, l'espace dans because la for photographie, me, c'est pour moi un enjeu, space mais in aussi un appui. photography is C'est a en fait, stake, c'est un point de but départ, also parce que a support. depuis It's a starting point, début actually. depuis mes études, Since quasiment, j'ai toujours considéré qu'il y avait the une moment when I évolution was studying, I de considered there l'espace was depuis an la prise de evolution of the vue, space from the lors de sa fabrication photo et taking, jusque the même dans l'espace mental, en fait. making of it, Donc, and the mental je space prends of toujours it. en compte, So en I cette always dimension, take le into fait de passer account the de 3 dimensions à dimension 2 dimensions et of the peut-être plus fact que 3 that you go dimensions, parce from qu'il y 3D a to aussi les dimensions, il 2Ds. y a les dimensions de l'espace, mais il y a aussi celle du There's temps. the space Donc, dimension, but there's ce sont also the des choses dimension qui of m'accompagnent time. en So permanence all dans mon this processus de is création et de present in réflexion. my creation Et and lors de cette reflection commande, processes. donc For pour moi, c'est this toujours très commissioning, intéressant well, for justement de me, it's partir du always lieu very d'exposition. interesting Il y a eu un to certain nombre de discussions qui ont été come faites from the place déjà sur where les the propos de work is going to l'exposition, be les propos du exhibited. concert. We Et discussed a lot with the il m'a semblé curators, intéressant their de, purpose. c'était aussi leur It demande seemed interesting to me, and de that's what comprendre, also they requested, to voilà, de understand mettre en jeu or to une sorte de mise en acte du regardeur. C'est-à-dire que la spatialisation de to l'image, pour put moi, in c'est aussi act une the invitation viewer. It's an au invitation regardeur d'expérimenter l'image, for the non pas uniquement par le viewer regard, to mais aussi par son experiment déplacement the physique dans image l'espace. through Et pour ça, its il y a toute movement in the space. ouais, une sorte de scénographie So there is a sort of scenography, staging. Par exemple, parce que les documents, voilà, ce sont des documents qui restituent, c'est pas comme si on y était, donc on peut peut-être la commenter. Par exemple, For instance, in your interventions, the issue of architecture, there is a door that opens and it enters in the combination of the room. Very often, or at least it happened, you are going to prolong the place with painting, drawing, illusions. You don't know if you're on the wall or within the work of art. These are phenomena that put strange limits to the work. All the space is conditioned by the work of art. Yes, the space is going to be conditioned by the work, or it will open the work. It will help open the interpretation. It depends on what you understand with works. Is it the photography or the photography in its context? So there is the reality
in an abstract setting, but which has a concrete aspect because the viewer moves in the work and lives in the work. So we're not in the framework anymore. I realize that what happens in the framework can be lived differently. You can live within it. That's how I imagine that. Oui, alors, en aucun cas, l'ensemble de l'intervention ne vient servir The simplement whole l'image of comme the un intervention hypercadre, par exemple. C'est plutôt un déplacement des limites ou de la relation de is l'image à not a l'espace. hyper Et ça, c'est une framework. question qu'on va It's in the sur space. laquelle on va That's revenir. something we C'est-à-dire will, que dans nos on which pratiques, we les uns et will les autres, come back. il y a des images, mais il n'y a pas que des images. There are images, but not only Et images. souvent, la photographie n'est pas une image, elle Very est aussi often, autre chose. Elle est aussi le photography is questionnement not du only an photographique image. lui-même. It's Et c'est vrai que a la question question du to cadre a photography très tôt, itself. finalement, dans ton travail, So était the très issue importante. of the On voit même framework was very important in your work. la galerie ici, où même quand tu vas être dans une proposition plus Even classique, if le when travail you are de more la classical, matrice, de l'encadrement the va être work retravaillé. on the Est-ce que frame pour toi, is c'est symbolique, is c'est thought, un enjeu reflected particulier upon, de and décadrer, mais le mot n'est modified? pas suffisant, de reposer la Is it question a du way cadre. to deframe or to raise the issue of the frame? Well, raising the issue of the frame and operating this movement is not a questioning, but it's putting forward the doubt. Where are we? Isn't there something that goes out of what you're supposed to understand and going away from that understanding? It's subtle, but that's what I'm interested in. To try and move, mentally speaking. A physical movement involves a mental movement, i.e. a search for meaning and perception of what you are viewing. It's absolutely subjective and personal. So it retrieves the subjectivity. So it's a play between the reality and what you can do about it, which is huge. And it can open to many, many things. You are probably the artist for which the issue of reproduction is absolutely essential. I have the feeling that the work is never ended when it is exhibited, the way it is reproduced. I suppose you think about it a lot. Yes, yes. You talk when you make a book, or yes, that was the stake. Yes, yes, indeed. We have to play with the reproduction and how we. What do we do with the work once it's over? Once the exhibition is over, it won't exist in the same way, at least. In contemporary art, with installations that are ephemeris, that then can live through books. If I want to live at home with a Constance Nouvel, how does it happen? You go to the collectors, you are going to think about his or her space. Has it happened to install a work in a private environment? No, not yet. It hasn't happened yet, but well, everything is open. All situations are special and unique. Each proposition is unique. What is interesting, what happens in a space of an exhibition, is a unique experience.
I could contemplate it for a collector, but it exists in a different way in small studies that are framed. When you know what happens in an exhibition, to have the same state of mind in the framework of the frame. For some unique frames, collage or editions, I highlighted earlier on that you know technique very well. You worked with the color laboratory in the École des Beaux-Arts. At what point have you had the feeling to work the issue of photography in a different way, taking it to this spatialization, yes, where the footprint goes beyond what is recognizable? How do you work it from inside? To what degree is it the medium questioned? It's a logical progression, in my opinion. Everything I have learned on photography, in silver photography, being in the black chamber, there is space. The projection is 3D already, so there is a movement of the photo on the paper, there is a chemical reaction. When you integrate all these data, not only in a technical realization of a print, but when you look at the essence of each print, you can move it through drawing, wall drawing. When I do these drawings, what you see on the right side of the image, so these nuances of gray are made in graphite powder. To me, well, when I did this drawing, it takes a lot of time because when you're very close to it, you don't see very well what you're doing. So I have to move back and forth. So I want to make sure that the illusion, the false illusion that I implement, well, I work as a blind person. Yeah. It makes me think about black and white photographs. You can go beyond with other tools what is a print and essential in the technique. Yes, there are mainly photos, so the issue of the black photography, black chamber. To me, it's something important to share this idea. Many artists today are extremely involved in the photographic, but not specifically in a classical photograph production. Photographs a few years ago were not considered classical photographs just because they were abstract, but we're not in that anymore. I think it's important to bring experimental work to its essence, i.e. photography. David, I wanted to begin asking you, I know how you work, and we have to imagine before watching David's work as someone who goes to walk and equipped as an explorer for days and nights and weeks, and who is looking for the right place. That's very classical, this starting point. Are you a classical photographer when you go in the Spanish desert? Good afternoon. The relationship to landscape
is something very important in my research. That's the starting point. That's an encounter with a place. That's something that I already did when I was very young, with association in an idea of senses. I was working in ornithology to rely on a methodology that is exploring a whole territory. I like the idea of a closed territory here in relation to the work I had been doing for 6 or 8 years, presented in Paris Photo. It's circumscribed to the Canary Islands. And this research began in 2018 with landscape explorations. As on this image, it's the reading of some the ufology history. What do you mean by that, ufology history? Well, in the Canary Islands, it's an observation that took place and a phenomenon that took place, the implosion of a ballistic missile in 1975. It was an implosion of a gas that was observed for 45 minutes. There are many images of this event called the observation of the Canary Islands. So there is a sociological reading to it. I'm very much interested in these disciplines, but after the observation of this phenomenon in 1975, the UFO mythology was built in the Canary Islands. So here you see the Tay, a volcano. So it led to a gathering of 10,000 people for UFO contact. I'm not interested in ufology, but I'm interested in gatherings. So this story takes me to these sites, and I found analog landscapes. These are places which have correspondence with extraterrestrial territories. What we imagine, you choosing this landscape for because they are culturally strong and spiritually strong, but the way you're going to process these spaces is very peculiar because of the format. Your formats are very big. Divisions. I will come back on this. The idea of is it a technical or does it have a meaning? And then the recording. For those who discovered David, there is something which is a demonstration of the irrational and the extraterrestrial expression. How do you decide to signal it? And what are you going to do to the photography to have it within your image? Actually, I took a picture of this landscape and I was amazed by the place, and I understood the attraction force of the place, of why rituals had taken place there. But I didn't know what to do with it. So I
from this landscape photography. m'intéressait pas. Et parallèlement This à landscape cette photography recherche as autour de la such did not question de interest me. l'ufologie, j'ai And with réalisé my lors de ma résidence à ufology Cascais des rencontres avec différentes communautés research, d'ufologues. well, I Et met je suis tombé sur un during a dépenseur, residence, I peut-être l'un des plus met importants, one of the notamment par rapport main à la bibliographie qu'il a, au nombre de livres qu'il a écrits, qui thinkers est of Juan Vicente Ballester Olmos, qui est en fait non Juan pas un Vicente croyant, Ballester mais une Olmos, sorte de who is not a débunker, believer avant l'heure, but a et qui tente de debunker, déconstruire la but who mythologie UFO wants to en s'intéressant à des deconstruct images the amateurs dans UFO lesquelles mythology, des erreurs, interesting himself des in superpositions, amateur des photography, griffes sont venues s'installer. in which Et lui, c'est en quelque sorte son objet d'étude et close son sujet de marks recherche. Et lui, donc, were enfin, inscribed, leur postulat, so hein, that je veux dire, c'est eux so qui disent ça. their C'est évacué toute assumption, pensée magique. it's out of any Mais magic leur postulat est de thought, dire que but finalement, tout the est lié à idea des is that accidents et à des everything erreurs is photographiques. related to Et à partir de photo là, j'ai décidé errors. de So relier from ces that, lieux I qui sont des lieux decided to d'accueil link pour les these croyants, places, en tout cas which à are l'époque des années 80, places des années for 80, the de faire une believers, jonction d'une certaine manière to make a entre des junction erreurs qui between apparaîtraient à l'image, qui sont errors l'objet that would d'étude de cette appear communauté de sceptiques, on et ces lieux the sur lesquels les photographs, débunkers which se are sont rencontrés. studied Donc là, by pour moi, il y avait un geste the plastique. photographs. Et dans la For me, manière there de was a travailler, plastic il y a gesture, une partie and in the qui, way I ces work, paysages sont these reconstitués après, je les landscapes scanne, are je scanned, fais des... À and partir de ces then fichiers numériques, donc from il y a these plusieurs types de digital vitres. Je peux travailler la chambre et le files, moyen format 6-7 I argentique. work with C'est important chambers de and rappeler que ça Ouais. dépend de la 6/7 du film, silver format. Oui, tout à So fait. there is a materiality Et of the color. suite à donc ces images, les recompose So these via images Photoshop are et j'en recrée un milieu recomposed négatif. via Donc par un processus de Photoshop. flashage, I create donc a new on passe d'un fichier negative numérique à un nouveau through négatif sur lequel je viens flashing intervenir, system mais avec l'idée on précisément which I de créer des intervene artefacts with the qui sont idea l'objet to d'étude de cette create communauté. Donc ça, artifacts c'est toute une partie that are the d'un study travail object of these qui se situe communities. plutôt sur ces grands paysages et ces lieux magical place. Et les tonalités ont été aussi The inspirées. colors were De bleu, inspired. You see ocre, some de jaune, blue, inspiré par yellow, le vieillissement naturel deep des reds, ectachromes, inspired qui donne by comme ça un the sentiment assez aging of the anachronique, comme sur des ectochromes. paysages primitifs ou des situations It aussi seems post-humains. post-human situations that you C'est can't quelque chose qui date. m'intéresse, cette dimension anachronique, mais de This manière générale. anachronical Alors, dans dimension ce récit interests me. d'anticipation, hein, In this donc, à un moment anticipation donné, il y a narrative, ce at geste one point there is the pour gesture produire, of cette, producing ce qui reconduit finalement l'idée de what l'erreur qui permet leads d'interpréter to the error phénomène, idea that helps attaquer you directement ton interpret the négatif. phenomenon to address your Oui, negative. donc ça, je vais attaquer directement le Yes, négatif. Et c'est I peut-être work encore with the plus, negative, on le remarque d'une certaine and manière you dans cette série de notice figures it in the qui series sont of figures, which are. je me suis inspiré de I cette question inspired de la myself cécité des of images, de this formes de déficience issue visuelle, of qui pouvaient être visual le cas des deficiency histoires, of en the fait, que j'ai lues, en fait, dans les images récits that comes from ufologiques. Et stories that I read là, il y a in une série ufology d'abstractions qui sont narratives. comme So there are a series of une série de faux abstractions cas that are a d'apparitions series of qui viennent false d'une certaine cases manière of UFO incarner la condition d'invisibilité dans la matérialité apparitions. photographique, parce que je développe donc I toute une série de develop gestes a series of assez rudimentaires, en movements, fait, dans des rapports d'explosion, gestures, d'utilisation de briquets which are que je quite vais, simple. sur lesquels je I vais venir use déchirer en fait, des négatifs 4, 5, 20, 25, lighters. et je sélectionne I les images tear quand elles some rejoignent d'une certaine manière images l'iconographie ou l'esthétique des imageries and scientifiques. I Et, alors il y a énormément use them de when pertes, they d'essais, are mais closer d'un seul coup on se to retrouve comme the face à une original constellation ou une photos explosion that et à the une collection en fait de cas qui sont juste de la ufology matière groups photographique took. et voilà et qui viennent du coup dialoguer comme on le voit ici So there is a aussi dans des dialogue espaces in installés spaces that euh, are On a installed. une configuration comme on l'a So d'ailleurs the configuration, aujourd'hui, une as in Paris configuration Photo, d'autres éléments of visuels, other visual d'objets, elements, voire of d'archives, objects, de textes. Et
Là se pose aussi la question en béotien, c'est-à-dire And there à quel is the moment question l'œuvre trouve son now, autonomie? Est-ce que l'installation est au when service does d'une the pièce ou est-ce work qu'elle get its construit un monde autonomy? Does it qui build a lui-même peut world être that transporté ou can be transbordé, je ne sais pas comment le dire. transported, or I don't know Des how to éléments say it? d'archives comme ici par exemple. Archive Et donc elements ça such sont as des... here. Il y a toute une recherche iconographique qui était assez frustrant Yes, parce there que was research la behind it, proche which can méthode de be la frustrating recherche because et la lithologie, c'est de really in c'est de ufology there collecter des is little textes proof, écrits so aussi ou little des observations. images. So we'll Donc see j'ai décidé, moi, vraiment entrer dans l'archive texts de la personne qui travaillait sur writing, la pièce describing comme sites, but I have manuscrit decided to et carry qui out permet de saisir iconographic l'invisible. Et là, on a un détecteur d'OVNI research. We can see sur here cette a image UFO detector j'en présente un on aussi this sur le image. stand So I am de Cédric presenting Bacqueville one Un at détecteur Cedric d'OVNI en fait Backville qui existe physiquement, enfin, booth if you qui would fonctionne like to très have bien a look. d'ailleurs. So it actually does work. donc il n'a pas Yes, reçu le brevet. it works. It hasn't been patented as such. Qui ressemble étrangement, c'est un mix entre la It caméra et le revolver. Alors looks on remonte like aussi Oui, ça c'est something juste un spot pellet. between a gun and a camera. Alors Yes, justement, pour with a revenir à light. l'installation qu'on peut voir Yes. à la Okay. foire, What we can c'est une composition see située, comme on l'a vu avec during the Constance, fair, ou à un moment donné, c'est quelque is that chose que tu something you essaies shared with de rassembler, si Constance, je puis dire, or do you think en la you nommant, ou la définissant, ou may bring it l'annonçant, pour together communiquer by son soi? defining Quel est le it rôle as d'un photo a dans tout work ça? in itself? Peut-être que la nouveauté sur le stand Well, what's new de Cédric on Cedric's cette stand année, c'est peut-être que là, c'est la première fois que c'est un élément this year? qui est We have to autonome say d'une it's certaine the façon, first sur time we lequel have this les analogies self-standing n'ont pas element été pensées par rapport à un where espace, the mais par analogy rapport hasn't à really une thought surface qui avait été through a déterminée et space, donc la but composition d'un objet qui designed peut en through fait se déplacer et the être autonome en surface. fonction And de so là où il est we have an montré. object which can actually move C'est des choix independently from the location where it is encore une exhibited. fois, je pense que Constance parlait de l'espace. Je crois que Constance moi, was c'est la talking première chose about que the j'ai fait idea of quand on me propose un space, projet and it is the d'exposition, first c'est de time when I am travailler offered a space par to la 3D exhibit et in avec I l'espace de work with travail. Et 3D, là-dessus, je how to m'autorise en display fait works in this une space. variation infinie So quasiment dans then there is l'utilisation also à la fois de infinite mes images, variation in terms of en how tout cas to de certaines en ayant use plusieurs formats, my l'édition spéciale, enfin images l'édition d'artiste, pardon, through et different aussi un formats, déploiement through artists' de toutes ces expressions, images, cette and iconographie qui va venir all en fait these mettre en tension la images photographie, parce come que ça c'était and add, une constante I would peut-être say, a que level of j'avais dans tension mon travail around aussi the avec des photographs. objets très That sculpturaux is what I dans un have travail been précédent, working on, c'est de sculptural venir objects par le biais d'un sorte de in a portrait en creux previous d'une exhibition. communauté, donc de ne In pas the les end of the day, montrer, we venir decide avec to des éléments plastiques display ou the des characteristics of a artefacts et community objets qui sont without en lien, displaying qui ont une valeur de document, images viennent of travailler en these fait people. la So we are forme documentaire documenting the et des espaces mindset, I suppose, of this voilà, sont des community, and espaces this à is a activer dans lesquels le description spectateur va chercher. Tu of parlais invisible d'ambiguïté, je pense que c'est quelque characters. chose You qui est moi hyper mentioned présent dans ma ambiguity. So volonté this concept is de very ça, much present et de l'image mentale aussi. Donc c'est vraiment in qu'est-ce quel est my l'espace mental entre les image. pièces. Et c'est And hyper important how pour much moi, c'est space plus is l'espace there entre between les photographies qui each m'intéresse que work peut-être of les images art? And I documentaires am et very qu'est-ce qui va se interested in passer the dans space la between manière the dont on va works of réussir art. And j'ai envie que les images viennent hanter d'une that's certaine actually, manière I find it le more spectateur. interesting even Et than comme on the l'évoquait tout photographs à in l'heure, themselves. And I would like the ces images to then questionnements haunt the rebondissent se viewers. posent dans le domaine de l'édition. On sait que And tu es can you très tell us attentif then aussi in à la question the du livre. publishing Tu le rejoues aussi, domain, ces because we know questionnements, tant that you love to dans work l'empage, dans with ses produits, dans son books, format, so ce then type you would look d'impression. very Je closely suis how moins it is habile sur les printed and questions the du livre, comme formatting. j'ai besoin d'être Yes, épaulé I guess I am less par comfortable with mes the éditeurs avec des books, books, par and un so I directeur need graphiste. a Et graphic designer encore une and fois, c'est un the projet publishing qu'on a house abouti en to avril, mai support me. So 2025 et yes, we're going to print these on a une works nouvelle in équipe pour April dire de pouvoir 2025, restituer and we have a ces impressions, wonderful enfin, ces team mises en espace, parce que la supporting us complexité du travail, in c'est à la fois presenting these j'adore works. travailler sur des This is registres d'images what is différents, complex et toute la in my complexité d'avoir work, amené providing à lire different et de produire une levels visibilité of de images, l'ensemble but also qui est being able cohérente. to provide Même visibility, question providing a de candide, consistent, coherent Constance. Est-ce que, set. au-delà de l'exposition en institution, à la Brilliant. So foire I comme am going aujourd'hui, to est-ce ask you qu'il the t'a été same donné question I l'occasion asked d'installer une pièce, on va le dire Constance. comme Have you ça, been able dans un to espace privé? display your On l'a works in pas a fait, on y aurait private déjà réfléchi collection, private clairement avec space? des
Well, it compositions has pour not been des done fragments, en yet, fait, but des we types have been d'extraits interested in d'installations avec wallpaper, fragments, for example, extracts configuration. of Après, our certaines works pièces comme to notamment display les just a diptyques et les number of quadriptyques diptychs. So I know in sont des sortes diptychs joues en or fait avec quadriptychs, l'architecture du so lieu sets et of four, we can transforment very much littéralement un play with the espace. Donc c'est architecture of the quelque chose place and qui transform the généralement est pensé aussi, space. ou sur So lequel il y that a is how il y a un we vrai dialogue avec les acheteurs think et donc about avec it and have a ces conversation pièces. Ouais. with buyers and collectors. Merci David, on va faire un Thank you very much. dernier spot avec Alice pour qu'on And we are ait going en to tête la now diversité des spotlight, travaux des turn uns et the des autres. spotlight onto Alice, so we make sure we Alice, toi, deep ton dive travail, into il est all aussi of lié, on your parlait d'accidents works. tout à l'heure, And il est we aussi lié talked au fait que about accidents les earlier, enquêtes I suppose, or esthétiques hazardous que tu mènes events. très souvent en We have to collaboration say that avec des scientifiques sur des questions, tu vas y revenir, qui you peuvent toucher de plus ou moins talk près a à la lot question de with l'écologie scientists, of notamment. course, and we know that your work is very much Mettre au contact displaying ton the issues savoir-faire of photographique the avec environment, des choses ecology, qui and peuvent so you very arriver much harness dans une photochimie au sens this très large du power of terme, sans scientific qu'il soit findings, nécessairement prévu. Et and it je crois comprendre que tu happens fais to be tourner displayed aussi in your works in certains incidents by ou chance at incidences, je ne sais pas times. I comment les know, appeler. I think you also On peut voir, display accidents, on regarde dans la incidents, galerie Le I would Hangar say. en ce moment, In your notamment works, you des will, of substrats tout course, à fait shed light on this particuliers because you où il y a eu use des interactions special entre le vivant et le material photographique. Donc, j'aimerais substrate bien que tu nous parles un peu displaying de ta méthode, si on peut parler de this méthode, interaction et between comprendre the justement en living quoi and ça dépasse. photography. So, Donc, Alice, tu are you connais able très to bien la tell us photographie about esthétique, en quoi your ça dépasse ce qu'on pourrait methods attendre d'une and photographie au sens classique du what terme. can we expect from your work compared to classic Bonsoir à tous photography? et toutes. Alors en Good effet, donc moi evening. je travaille sur la problématique des algues toxiques I depuis maintenant work 3 ans, on toxic en algae collaboration for avec des 3 years, scientifiques, donc notamment l'Agence spatiale européenne working in et le collaboration with CNRS. Et ce qui m'anime, scientists, c'est the vraiment Space European Agency and comprendre CNRM, et and raconter I les want to recherches understand scientifiques and par une tell esthétique que j'appelle what holistique, scientific notamment research les reveals toxiques, through comment what I call représenter toxic aesthetics. une donnée How qui est can we moins visible present à l'œil data nu. that Donc is par exemple, invisible le at the gaz naked à effet de eye? serre, qui est For complètement example, invisible, gas, comment le représenter par le biais de H2S la gas, photographie. how can we Donc j'utilise parfois display des it? déchets que je I vais placer display devant waste l'objectif de l'appareil photo and I pour put it in front regarder of à my travers le lens to prisme look de ce type de through pollution. Donc this il y a type vraiment of plusieurs pollution, couches de what I narration can see. So there are dans ce que different j'appelle ce layers documentaire in this d'anticipation. Et là, narrative, in on my sent blanc, anticipation cette teinte, ce jus works. So what bleu-vert, we moi je vois see toujours in pas the trop bien les couleurs, blue, mais donc là, green il est constitué de jus colors, d'algues, c'est ça? is this then Alors pas algae, encore, seaweed pas encore. Ici, il s'agit d'une bouteille de juice? What you plastique call, well, not verte qui a quite. This été is a ramassée sur green les plages de plastic la baie de bottle Saint-Brieuc which was justement collected in pour Baie de parler de la Saint-Brieuc toxicité des algues vertes et to de la talk pollution about algae due au toxicity tourisme qui est and présente sur les plages et pollution donc due qui to apparaît tourism comme un filtre on qui vient beaches. colorer et It donner comes as a filter cette idée to un petit give peu this color, d'anticipation this idea aux of recherches anticipation des militants. for our research and being Et used récit by d'anticipation, alors, activists. moi je trouve il y a des connivences entre So I l'ufologie et see puis the la links toxicologie, actually parce que toi aussi, comme tu dis, ce qui t'importe à ce stade-là, c'est between, we à mentioned travers un récit, ufology, en images, and donc on va voir now que you tu are as des very much images là interested d'ailleurs, in storytelling, of course, manifestées through your visuellement, images, your iconographiquement, quelque pictures. chose que, So à you travers la notion provide de gaz, par exemple, iconography, on ne peut pas, on peut concevoir, pardon, mais on ne peut pas giving voir. to Donc, est-ce que tu dirais, dans un very premier much temps, que pointing tu out es to us that une photographe through qui travaille gas we cannot par see. comment dirais-je, par allégorie As a ou photographer, we can par say métaphore visuelle, you parce work que with là, visual nous voyons un personnage metaphors, qui manifestement creuse ou ramasse. Il y a une because here dimension we see documentaire ou c'est a character, uniquement mise somebody en scène dans ce picking travail? up Alors, il y a something. une Is it dimension documentary documentaire or évidemment did you set et this up? métaphorique. En fait, Well, yes, je you parle mentioned beaucoup avec it des as militants, avec a des scientifiques metaphor. et I l'idée, c'est do vraiment de discuss valoriser les with données et de traduire en scientists, fait, and me we have positionne comme une to traductrice translate. I see myself des as a récits translator, qui me translating comptent. Et donc, dans la the première image qu'on a stories vue I précédemment, on voit Claude hear. Lemerel, In par the exemple, de previous l'association image, we Sauvegarde du Trégor, see qui Sauvegarde du creuse en fait des Trégor cubes de Association, sable pour somebody belonging regarder to quel this type d'organismes vont association digging pouvoir into subsister sand, au blocks manque of sand d'oxygène to dû see à la which toxicité des organisms algues en can Bretagne. Et
describe with this algae toxicity, seaweed toxicity, very much impacting the biosphere in Brittany. So this is the first part of my work using waste, how waste is used. And when I work, as I was working with CNRS, I was proliferating seaweed. So these are cyanobacteries, seaweed. I just wanted to take a photo, so a digital picture of these petri dishes, because I wanted to provide an image. Following the death of a young wild boar because of the toxicity of the seaweed. So I had the seaweed and this petri dish, and I wanted to take photos of it. So you put it in the shape of this wild boar, yes. And it looks like there is relief, like there are shapes and forms, but no, actually it is pretty flat. It is a picture of this wild boar and the seaweed that I placed on top of it in this petri dish to take pictures of it. So it is a biology laboratory, yes, a biology laboratory, not a photography laboratory. I needed a sterile environment to be able to work with this toxic seaweed. And so at CNRS Center, Research Center, I am able to do this. And so can you tell us about that accident? We can say that in a way, it was an accident that you almost caused because you mixed two materials, including one hazardous material or matter. Yes, the idea was to take a picture, and I will show you just after this here. The image I wanted to achieve was a picture of the petri dish. And then I was able to take a picture of the petri dish again with the seaweed, the wild boar, the seaweed, and how the seaweed proliferated. And 3 weeks later, I needed to tidy up and clean up the fridge. That's when I found out that the wild boar had been completely altered. So that is the real wild boar who died because of that toxicity of the seaweed. And this is my setup. This alteration. So we wondered whether, with the scientists, whether we can prove toxicity through this decomposition of the actual image. So in a way, you have made an imprint. And in terms of photochemical, were the scientists interested in describing what happened here, this interaction between the living organism and chemical elements? Is that something we can replicate? After we discovered, I was able to create at Villa Perrochon a living exhibition, an experimental exhibition. The idea I had here was to create an experiment at the crossroads of toxicity and the living. So we provided 10 containers of toxic seaweed with prints at the back. There was no protection. So anybody who would regularly come through could actually also add bacteria and change this development within these containers. And I continued through this exhibition. I was displaying at the Galerie Angat. I displayed monitored images to try and understand what is happening. So my conclusion, because of the major changes in my work, I understand the seaweed pretty much eats away the nutrients. I have to provide nutrients to the seaweed so they can be sustained. When they run out of nutrients, so after 3-4 weeks proliferation, they actually start digging into the prints, and that creates something very interesting. So you feed them and deprive them slowly.
les travaux à la fois de David et de Constance, c'est que So we are at the je l'ai vu cette crossroads of passation, il y avait du son dans vos all of films, your il y avait du son. work. There was sound as well. Là, on a la mise en scène d'un process We have qui this process se which is déroule au staged temps même de l'exposition, and takes contact des place at spectateurs, the qui vient time et of vient. the Mais exhibition. quid You talked finalement de about the l'autonomie role de cette of pièce? the Est-ce que viewers, on but est dans what is this work's l'exposabilité d'un autonomy? processus de Can it création be exhibited? c'est fini, Then etc. the C'est rappelé, c'est creation terminé, c'est process documenté. Ou est-ce que, par exemple, afterwards, when cette you installation tidy qui it a, up, etc., and put it puisque c'est away, d'actualité, une or teinte, une this teinture, une setup, tonalité un peu Arte Povera aussi, hein, on because a des we choses can comme ça. think of Est-ce que voilà, cette Arte pièce, est-ce qu'elle existe, Povera, est-ce we qu'elle can think of existera, ou est-ce this. qu'elle n'a été qu'un moment dans le Is processus it de a création? performance piece? Is it a piece that Moi, was j'aimerais bien qu'elle created? perdure, qu'elle existe, I would love parce for qu'en it to fait, be sustained, of selon course, and to l'espace, selon exist, le of lieu, course, because elle existera forcément de within manière that différente. space, it Déjà will parce que les exist in nutriments different qu'elle ways, utilise because the proviennent nutrients principalement I de have been l'eau. using come Donc, from il y a water, des sources d'eau have différentes been living in selon le lieu. water. So there are Donc, different ces pièces peuvent exister sources de manière très différente depending selon on the différents location. espaces. So we can Donc, have moi, j'aimerais au different contraire que sources cette of pièce, nutrients elle puisse depending on the different voyager et qu'on spaces. ait des résultats I justement would très love to différents see selon le parcours de this cette pièce, traveling selon le actually parcours and des algues, different selon le parcours des evolution bactéries, depending on the des interactions qu'on va seaweed, avoir the avec les personnes. bacteria, Là, on voit très clairement les bactéries interaction with bien people, développées. with viewers. Vous So we voyez, on can voit des see here the bactéries rouges. bacteria very well Ça, c'est pas developed. les algues. Ça, c'est Red vraiment bacteria, for example. quelqu'un qui So est venu this is not the s'approcher, parler. seaweed. This Il is y a une dame qui me somebody disait who qu'elle venait actually tous les probably jours went close regarder les algues, to the comment elles piece. évoluaient. Et I've puis, heard from a faisait lady who toute une came petite every parallèle day, dans and as they were dans les talking expérimentations. or near this, and that caused the red La question droplets que tu because this soulevais doesn't come from the sea. en préambule, peut-être And ça, we said that ça during pique-t-elle the le plus à introduction. toi, Alice, c'est So qu'à I un don't know if moment it donné, applies. It does apply to en you, vue Alice, for sure. perdurer l'œuvre, In order l'acquérir, to de la sustain conserver, these works, qu'est-ce qui nous to garantit keep que tout it, ça va to se stabiliser dans le temps? Est-ce expose que it, quand il n'y aura vraiment plus rien à manger, que tout va mourir? Enfin, comment, what can we quand on expect travaille when avec le they have vivant et nothing dans to cette feed performativité de l'œuvre off? en train de se faire, What would happen comment on atterrit dans with le this terrain, entre guillemets, cyanobacteria? patrimonial de How la can we collection? then make Est-ce que c'est it envisageable ou pas d'ailleurs, hein? some form of heritage Oui, for c'est envisageable. C'est your works? envisageable. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Is le that something you tirage have que je considered? mets Yes, dans les I bains have d'algues toxiques est considered déjà because fixé. we have to Voilà, on know en voit un that ici. what I C'est un tirage include, qui est déjà voilà, fixé. this shot is Et donc, something le that is fixateur ne s'en va already pas. fixed. Les algues vont So altérer une nothing is partie going de to la really matière. Elles se change transportent, because elles the s'envolent pas, seaweed fixateur. is going to Elles envolent, mais une partie. affect Donc, il it. reste un peu de The fixateur. seaweed doesn't Et eat donc, it all away. l'œuvre No, the la plus seaweed ancienne doesn't que eat j'ai it all réalisée, away. donc c'est le marcassin que vous avez vu tout à Because l'heure, the oldest qui a works maintenant I did 3 was the ans. work on the Et wild donc, j'ai boar I showed conservé le you earlier, marcassin dans une which boîte de was pétri, 3 donc sans years ago. contact, So I kept dans le this noir. Et là, wild on n'a boar absolument in a pas petri bougé. dish in the dark. Voilà, donc It moi, has j'ai not parlé avec un changed conservateur since. aussi. I did Et talk en effet, le fait with qu'il a reste du curator at the fixateur time, and the et que fact that we les still algues, en have fait, the fixing ne font plus agent, partie de l'œuvre, and because ne the sont plus présentes, seaweed have been eh bien, ça fait removed, que l'œuvre a été they are no longer vivante, part of the mais works. elle That retrouve means un it statut used to aussi be de living photographie presque. works, but it now Qu'est-ce que tu becomes as le sentiment de l'outil de almost la a photographie photography. quand tu fais une expérimentation And what comme would celle-ci? be the role of Aujourd'hui, il y a des photography for travaux such an sur l'images en experimentation? fixé, sur There are l'autotropie, sur works tout now taking type place d'expérimentation. Le vivant, c'est très particulier. in investigating different Pour types of toi, dans experimentation, of ta course, and connaissance, dans performances. ton And expérience de photographe, the si living tu es fait you photographe, que tu l'as use in enseigné, que tu your connais extrêmement bien, works, vers où t'emmène cette pratique-là par where do you rapport au think médium it will lead photographie? to compared Alors, to je pense just qu'il y a déjà working quelque chose with the de très photographic important medium? par rapport au vivant, Well, c'est-à-dire my de answer is we have peut-être to, of course, take the laisser dimension tomber of certaines the barrières, living. aller au-delà de We certaines have to frontières, et try and donc de créer overcome des œuvres certain vivantes barriers, par rapport au certain médium de la borders, photographie. Pour moi, c'est très creating important. living Ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un retour au laboratoire. Alors, les exhibition. laboratoires And you scientifiques et asked the puis les question about laboratoires laboratories. We have sonores. to think Et about donc, using relier les scientific deux, mais sans laboratories passer and par la dark chambre noire, rooms, parce qu'au creating final, a moi, link between je the crée un two nouveau without laboratoire having qui est necessarily to à la work in frontière the des dark deux. room. I do Voilà, moi, je pense que create, c'est ça I have created a qui me fait laboratory envie which par is rapport au médium. exactly Constance, de ton côté, on a plus parlé a de link between the projection, two. de perception. Constance, Je dirais we que listened to Alice your works and we talked questionne about perception. l'univers du chimique, And so peut-être Alice is plus. Et toi, j'ai asking l'impression que c'est
questions related to the chemical domain, the world and the environment. And Constance, you are questioning perhaps our visual field, the optic perception. Could you tell us more about your aesthetics, and are you also perhaps interested in chemistry? La chimie m'intéresse. En fait, c'est plus pour le processus analogique. Well, it has to Mais do quasi with au premier sens du the terme, quoi. C'est l'analogie, effectivement, qui m'intéresse analog davantage. C'est process, the oui, analogy. c'est ça, Yes, this is also very Donc, much c'est-à-dire qu'effectivement, what c'est David was pour moi, talking c'est un mode about. de pensée. It is about Ça pourrait être une philosophie, je the sais pas way si c'est we le bon think. terme, mais en tout cas, It can be c'est a philosophy, if this is the right term. I am oui, la thinking it chimie, c'est une base de is réflexion, chemistry is quelque definitely chose qui existe, qui est food for thought for us because it exists. Yes, and what I think about often currently is materiality, the experimentation, perception, whether we are talking about the living or chemical elements, we have to give it time. And David, when you print, you are the one printing the large size, larger format. But Oui, c'est un peu une forme d'extension yes, in a way, it is an extension of my workshop, working in the laboratory at Le Fresnoy. I am very lucky to have access to this laboratory. So I worked with Choi. That is where I learned a lot in printing. I actually met Constance about 10 years ago there. So between 2013 and 2016, I was an assistant at Le Fresnoy photography workshop. So I was very lucky to have access to it, which has given rise to a number of demands for me to push into certain tonalities, which would be very complex to do in certain laboratories. So I could experiment, work with. You mentioned color, you mentioned grain. That means we give way for, or open the way for very great materiality, great images that look very different. And so they can be printed in Le Fresnoy laboratory. So I've been very lucky to be able to learn there and work there. What strikes me, listening to you, you mentioned the toxicity, invisible toxicity, and David, the perception of the optical illusion. And you all mentioned observation of UFOs, extraterrestrial phenomenon we cannot see. So you all want to reveal what's invisible. And you apply your knowledge of photography, of laboratories and scientific practices. So that is very striking. The more materiality you try to bring to these physical chemical processes, and thanks to the hybridization we see, I think it is a beautiful approach in such experimental practices. One may think, by looking at your works, that you work very far away from photography, but I feel like you are the closest. Because photography, when we look at the broader sense of photography, we do make space for your work, not just through observation, intuition, which are also, of course, foundations of photography. But some people may think that your work is very far from the field of photography. In a way, sometimes you affect the medium negatively, some would say, or perhaps mistreating that medium at times, but there is such a strong awareness of
on ne peut of the plus tangible, physical, et cette tangibilité, elle chemical permet aujourd'hui de dire parameters, autre chose, qui pouvait être because a peut-être print rangé du côté du récit, de la can fiction, be mais qui vraiment se manifeste dans les touched, espaces. can be Et je changed, crois que can be cette modified, ouverture and will be de la displayed in certain photographie, alors spaces and have an chemin qui influence était of these peut-être plus frayé spaces. par l'art contemporain de manière générale, So we understand that perhaps the amène dans le contemporary champ de la photographie des art questions très now has importantes. La question opened de the la door priorité de for l'image these new dans la photographie. experimentations, but now we Est-ce can que la think about priorité, c'est de the produire une image image priority. Is the ou priority to d'interroger produce le an médium image dans son or rapport à la to matière, dans son rapport use à the medium and l'extractivité, dans son rapport à question la the pollution, dans son relationship rapport with aux croyances? pollution, Et j'ai l'impression extractivity, que des beliefs, chemins the singuliers material sont en itself? train So I de se feel there are construire à travers des œuvres au singular long cours, hein, vous l'avez rappelé, pathways chacun de we vos travaux, see souvent c'est emerging. You all des phases de reminded plusieurs us années. that Ça va it me takes permettre de toucher years. à des choses qui, pour moi, Your work sont des takes years, marqueurs and d'événements you are very importants hein, sur much la photographie touching aujourd'hui. upon a number of very important À la fois aspects of à photography travers effectivement de nowadays. multiples présentations de travaux à So caractère through expérimental, il se different passe quelque chose experimental qui est works, différent de exhibitions, l'expérimentation, on va dire, we des avant-gardes. On a see very de magnifiques different œuvres consequences des avant-gardes dans la foire aussi, du surréalisme, because etc. Mais we on have est dans tout seen à fait autre presentations chose of parce que surrealism and si avant-garde, dans les années 20 ou 30, avant-garde l'expérimental pouvait photography. If être we une think forme de about in the 20s, in the transgression 30s, it was du seen beau as a métier, transgression, de la photographie et du wanting to progrès do technique et something l'appareil. different to Aujourd'hui, classical l'expérimentation photography n'est and pas une classic transgression. devices, but C'est tout à fait experimentation autre now chose. is C'est it's la not création de nouveaux seen territoires as a transgression, but pour it is comprendre la seen photographie. as Alors, si vous changing en êtes d'accord, il nous reste un tout petit peu de temps. ways Est-ce que vous avez des and questions à opening poser our minds and à opening our l'une aux unes practices? et à l'autre, If aux you'll deux, allow autour de leur us, we pratique ou would des like questionnements to ou open the des floor choses to qui vous semblent questions. de l'ordre Is there peut-être anything you would like to de ask l'aberration our ou au contraire de artists l'intérêt? about On their a work? Is un there micro anything you qui peut found odd or circuler dans anything la you salle, found donc particularly n'hésitez pas. interesting? We have a Vous savez microphone qu'après, la foire va se available. terminer, donc And this is the si last vous voulez rentrer dans conversation. l'histoire, c'est bien. So if you like to be remembered in the history of this Paris photo, your time is now. La première, c'est la plus difficile. It is Alors always moi, je vais harder to poser une just ask the question à first l'assemblée. question. Est-ce I will que ask a question si to vous our gagnez audience. demain If, au let's jeu de imagine, ratage you were et que winning vous avez un argent à at a dépenser, est-ce que vous scratch achèteriez card tomorrow, une œuvre you qui have some émet money to spend. Would you de la buy nourriture des bactéries sur un type d'objet? Est-ce que c'est works quelque chose que vous auriez that versant stems ou alors pas from par goût, mais vous bacteria diriez, bah non, being ça c'est quelque feeding chose into qui va pas tenir dans le temps seaweed on ou qui n'est pas du tout de la a photographie. petri dish, for Est-ce que example, or quelqu'un ferait another ce geste support, s'il pouvait le another faire? material? Is that something you think may not live the test Oui. of time? Alors il y a un micro qui va We arriver. have a microphone coming to you. Bonjour, merci beaucoup pour vos Thank you interventions. very much for Bien sûr que sharing j'achèterai une so œuvre much comme input celle-ci parce today. que Of course, moi, I ce que would je trouve buy, I would remarquable dans be le travail able, d'Alice would love Pallot, to c'est purchase sa, such works. What I sa love about capacité à Alice laisser entrer Pallot's justement work le is vivant integrating the dans son living travail photographique et donc in d'accepter her aussi la mort du travail photography artistique work and peut-être par une accepting intervention du the vivant. death Et je of trouve que c'est ça qui en fait this work remarquer, c'est because of que an intervention on ne sait pas by the living. comment ça va finir So we et don't peut-être que know how l'œuvre it va is going disparaître. to Et, end. mais du coup, ça la Maybe remet dans un cycle naturel this qui artworks est will de l'ordre disappear, but that voilà, brings it de into a l'apparition et de natural la disparition. cycle, which is Et how voilà, moi je trouve que c'est does très it intéressant. appear and how does it disappear? Remarque Very parfaitement relevant and menée, very si je puis interesting. dire, par rapport au travail. Very Bah, beautiful l'apparition et comment. la disparition, oui, tout à Yes, fait. because Merci, how merci pour ton message. do we Et du appear coup, and we si vous voulez disappear? voir Thank les you voir very en much vrai, for parce que c'est your quand même message. très différent, If you elles would sont like juste à to droite see these quand vous works, sortez. Donc vous pouvez, non mais vous pouvez les voir. in reality, On a you can see justement it aussi just on les met outside dans des boîtes d'archives because pour we ne pas show avoir la it vue, pour vraiment actually voir la matérialité in boxes et en and effet wooden de la boxes to apparition de certaines see the choses et disparition. materiality, to see how De toute façon, certain dans des things boîtes parce appear que and disappear. sinon ça réagit à l'environnement. Non, c'est pas juste pour les protéger physiquement, on It's est just to d'accord. protect it, yes, in archiving Une autre boxes, just to protect it question from ou anything bumping remarque? into it. Any other comments or questions? Alors la prochaine question, oui. The next Allez-y, monsieur. question, please. You have Je the voudrais floor. poser la question de la réaction des institutions par Yes, one rapport à question cette about how pratique artistique institutions expérimentale. react. Est-ce que les institutions sont ouvertes
Are institutions welcoming your works, question or are d'artiste. they Peut-être reluctant? Constance pour commencer. Well, let's Est-ce que ask ça the peut être publié sur artists. dans la collection publique? Constance, are Tout à fait. any of your artworks in Tout public à fait, collections? au CNAP, Yes, at au CNAP, Centre Pompidou. at Bien sûr, Pompidou elles sont très Center. réceptives et très intéressées. C'est They toute une mise are en œuvre, very c'est très interested, particulier. Il faut écrire un and protocole. it Et is actually quite a bon, ça specific reste encore quelque process chose where d'assez we have nouveau to que je write up a continue protocol. d'apprendre à faire. So it is new Mais for c'est me. I super am still intéressant learning parce about que the process, effectivement, but it is moi, quand je suis dans ce very travail qui est interesting. expérimental, In my il y work, a experimental cette dimension-là qui m'échappe un work, petit peu this au is moment même de la another création de l'œuvre. aspect Ça, je suis très that sceptique là-dessus. really, I have Et to be après, honest, I don't take it into account when I am in the creative process. il faut délimiter les conditions But de cette then I have to make sure présentation, mais that que ça I know respecte toutes exactly ces the choses limits, the ouvertes pour borders of my l'institution, qu'il y ait de la presentation, but manœuvre also giving space for possible, the mais en même institution temps to also have que ça respecte aussi some leeway. And I l'œuvre en also have elle-même to dans son make sure we principe respect de the artworks in the initial Evelyne, tu as eu intent des behind it. acquisitions qui engloberaient aussi des objets au-delà du cadre de l'image? Je David, pense que pour moi, ça reste des investigations qui yes, sont for me, this is an beaucoup plus modestes sur les investigation. I questions de think pérennité ou we d'évolution have to remain possible humble on possible d'installation spécifique par rapport à evolution, des lieux. possible Donc, specific il y a installation évidemment in certain des œuvres dans les places, collections du CNAP, because dans of les course collections du there are in FLIS the CNAP et or d'autres collections fleas publiques, mais certain ce sont plutôt des works achats exhibited, d'œuvres but they enquadraées normally sur would have une been conservation, bought j'ai envie de dire, assez classique. with a very kind of classic Parce que preservation je process. rebondis sur la question de monsieur, c'est que I would j'allais like to come dire, back on moi ça the ne m'étonne pas question. qu'un musée d'art contemporain I'm not qui a l'habitude des astonished that protocoles a de contemporary restitution, art sur de l'art conceptuel, museum etc., that n'ait pas is trop used d'état to d'âme. Mais conceptual la question, c'est la art frontière, parce que si c'est le have département de la photographie de problems telle ou with telle that. institution qui n'a pas But nécessairement the les department équipements, par of exemple, de conservation, photography on n'est in pas a dans du smaller tiroir institution d'immeuble à might plan, par not exemple, on va have être dans des rayons différents. the Il peut y right avoir, et je le sais aussi dans certaines venues. institutions, des discussions, sachant There on veut are acquérir telle sometimes pièce, mais ça va peut-être discussions pas être le domaine de around, la photographie, ça va peut-être okay, plutôt être maybe celui we would de like la to vidéo have s'il y a de la a vidéo, work etc. from Donc je pense this qu'il y a photographer, parfois à un moment but donné we are not où going to la choose that one catégorisation elle va passer par des before questions de because conservation. Ça c'est intéressant. from a C'est conservation pas point tellement of view, l'acte it's de not possible to have consécration de la that pièce work que of de art, trouver une so solution we're pour la going to conserver. choose another one. Une autre question. Other questions? Oui. Alors il y a une question de monsieur. Merci pour cette présentation. Thank you for your interesting presentations. Je voudrais rebondir sur une question qui a déjà été un peu posée. Mais I would like to come pour back un to a point en question that particulier, was comment already réagissent asked. les jeunes How photographes? Je sais que do Monsieur de young Beyter est professeur de photographers photographie. Également, comment react? réagissent ces étudiants en fait How à ces do your expérimentations? students react to your experiments? I know you're teaching, Après, faut dire que Mr. de Beyter. la question de l'expérimentation est The peut-être issue un des of champs experiments is de la one of recherche en the photographie aujourd'hui qui est multiple. part of research which is multiple. Je pense qu'ils sont. Enfin, I j'ai think l'impression qu'il y a I have the pas que ce impression courant-là that qui prédomine, mais que it's ça not intéresse that énormément de jeunes étudiants, notamment stream sur ces that questions is d'apparition d'image. Je pense que toi-même, important. Michel, tu parlais d'une Students are culture interested analogique in that. You're et que talking c'est about quelque chose analogical culture, qui and est it is peut-être pris en something that considération aujourd'hui is taken comme into quelque chose qui account n'a pas été today arrêté as dans le temps, mais sur something lequel that les hasn't outils been sont des stopped with possibilités, time. en fait, justement, sur les Tools questions are d'imaginaire, sur les possibilities questions in terms of de croisement aussi imagination des techniques. or crossing of Et je pense que different c'est des développements techniques. qui I offrent en think fait un champ de possibles development 2024 là, opens new qui est possibilities prometteur et this intéressant. year, and it's quite Vous promising. enseignez toutes les deux également. Hein. You also teach, don't you? Est-ce que vos élèves savent ce que Do vous faites? your students know Ah oui, what oui, you ils do? savent très bien. Je pense qu'il y en a Yes, they quelques-uns know ici, very well. maintenant. There are some of them in the Ils font room. aussi pousser des bactéries sur leur tirage. They Ah oui. also do the same works Peut-être pas with des the bactéries, mais en bacteria, tout maybe cas, not bacteria, en plus, moi, but j'enseigne à des I élèves teach
qui sont matures, on va dire. mature Et donc, students. je sens So que l'expérimentation I est feel quelque that chose experiments are something qui les intéresse that beaucoup. interests them a Et j'ai lot. l'impression qu'ils se sentent And I have plus the libres impression aussi. that they feel C'est une freer. manière d'aller plus loin It's a avec le way to médium, go et d'avoir, further c'est ça, with cette the forme de medium and liberté to have a sort of expérimentale qui est très forte experimental freedom, pour which is sensibiliser very sur strong un sujet, to ou bien même raise pour the parler awareness on a certain de choses topic plus or personnelles to aussi. talk J'ai about more l'impression que parfois personal c'est topics. peut-être plus facile Sometimes I have the pour impression that raconter, it's pour raconter easier des choses et en même to temps passer tell a story par des formes esthétiques qui and peuvent going être through intéressantes, aesthetic puisque forms that are l'expérimentation, c'est pas interesting ce qu'on va because découvrir. when you Donc il y a experiment, you don't know what you're going to cet aspect-là discover. aussi qui est intéressant. So this aspect is also an interesting one. Constance, les tiens. Constance, what about your Non, students? mais c'est intéressant parce que It's les générations interesting d'aujourd'hui sont nées because vraiment dans le numérique. newer generations Il y a were 10 ans, born on with the digital. prévoyait la mort de l'argentique. Donc 10 finalement, il y a years eu un ago, retour, il y a eu we maintenant, il y a une thought fascination pour l'argentique. Et silver ils sont en train eux-mêmes de faire le lien photography justement, would cette hybridation die, argentique and numérique. it's Moi, not the case. j'ai Now monté un there pôle de is a photographie dans hybrid, l'école justement qui a peut permettre conjunction ça. between Et the ils sont, digital and ils the sont super silver. enthousiastes et il y a And beaucoup de choses à faire encore. there Donc c'est are ça qui est many, assez many prometteur. things to be done, so it's very Oui, non, c'est passionnant. promising. On faisait la semaine dernière Yes, avec last Evelyne Cohen, week une journée with d'études à Catherine l'INHA. Cohen, On we avait had a intitulé study Néo-analogue, day et on faisait discuter, called certains d'entre vous étaient Neo-Analogue, là, and des photographes had contemporains, mais aussi contemporary des spécialistes de artists l'urbanisme, des discussing, but spécialistes du jeu, des also spécialistes du son, urban des specialists, spécialistes du sound cinéma. specialists, Alors pourquoi j'avais movie voulu faire cette specialists. journée? Why did I Parce want que to do ce qui me this? semble Well, se jouer dans what ce is que at j'appelle le stake néo-analogue, for me in the cette neo-analog question is d'une the culture analogique, issue c'est-à-dire of d'identifier an l'expérience comme analogical une expérience culture, de vie, et pas simplement comme une a expérience technique. life Puis souvent l'analogique experience, n'est plus un not terme technique, only c'est un terme a culturel. technical, Et de voir que technological chez ceux qui experience, étudient le jeu, and those bien, who par exemple, study play, il se fabrique et il se vend aujourd'hui plus de jeux. Il se today crée plus de jeux analogiques que de there jeux are vidéo, more par exemple. C'est très analogical intéressant. Dans le son, c'est games pareil. than Depuis maintenant longtemps, le digital vinyle ones. est un lieu d'expérimentation. Vinyl Et is a tout new ça pour way dire to qu'il se experiment. joue en All photographie this to depuis une say dizaine that d'années, in avec une photography génération qu'on appelle for post-digitale. 10 years C'est-à-dire with quoi, this post-digitale? new C'est-à-dire que c'est une post-digital génération qui est née generation, avec le i.e. the numérique generation that et was qui le born reconnaît with comme historique. the Et digital donc, en and fait, c'est le jeu. recognizes Ça continuera as d'avancer. Mais l'aventure est something ailleurs. Alors, historic. The tout adventure is processus artistique elsewhere est for un them. processus d'expérimentation. Any On peut expérimenter artistic de mille et une façons possibles. Mais en tout experience cas, il se is passe quelque chose qui est très an singulier experiment, pour la photographie ou pour le but it's cinéma, pour very les arts techniques aujourd'hui, unique. qui est pas Something simplement is d'être very sur le unique rétro-engineering, for c'est the pas tellement ça. in Je art pense today. pas que I'm not talking l'histoire de about la the retro photographie engineering. a travaillé History of sur la question photography des entités vivantes influenced liées au tirage, etc. living Il s'est toujours passé quelque entities chose in avant nous, on relation ne s'est to pas après cherché. Mais prints. il y a là une There's aventure always something that took place intéressante, before us, et but there is surtout an important parce que reading here, je serais because extrêmement mainly triste because I would be que la absolutely photographie sad contemporaine aujourd'hui that se limite contemporaneous à être un photography concours limit d'épines, itself de to trucs bizarroïdes. C'est pas ça l'histoire. Alors bien sûr, a strange contest, il peut an y avoir, invention moi, contest. même si j'ai vu une petite tendance I au have maniérisme autour de seen ça. Il peut y avoir des attitudes maniéristes. there On va bricoler may des choses be pour. mannerism, Mais les vrais artistes mannerism ne bricolent que parce que ça a trends. du sens. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un corpus Today, I d'artistes think we contemporains have a au corpus moins deux of générations, peut-être même trois, contemporaneous qui artists mettent en jeu la who tangibilité, la matérialité, la spatialité du talk photographique, about pour aller plus loin, avec the souvent une spatial excellente connaissance, comme vous, de la aspect technique with a very photographique analogique ou good numérique, knowledge of mais qui emmène la photographie techniques, ailleurs. Moi, but ça fait 30 ans who que j'étudie bring sur la photographie, je photography la côtoie elsewhere. depuis I have 40-45 ans. studied J'ai vraiment, pour photography la for 40 première fois, le years. For the sentiment first de time, vivre I have quelque the chose de feeling très to singulier. live Vraiment quelque chose de something très singulier. really Cristallisation d'un unique, phénomène, crystallization of a pas du tout de phenomenon retour, which is mais un not peu de a recommencement, comeback, comme si but toute une a partie new de l'histoire beginning, de la photographie as n'avait if été part of dictée the que par history of la photography was reproductibilité, only production, dictated illustration, by iconographie. Ce n'est plus ce qui nous illustration, intéresse, tout ça est iconography, pris en charge reproduction. aujourd'hui, sera pris en charge par All l'intelligence this artificielle. will C'est be plus un problème. taken into account L'image est by réglée par le AI. prompt. Le disciple gagne sur le visible. C'est réglé. Par contre, le That's photographique settled, a plein de but choses à dire. photography Parce has que a la lot liberté to est say totale because dans les freedom expérimentations. is
complete. Je vais citer notre chère Anne And I Loubiseau qui will s'occupe du laboratoire quote de Anne l'école Loubiseau, Lumière, qui dit très bien l'invention de la she photographie says n'est pas the terminée. invention of photography is Merci à not toutes over. et à tous. Thank Et puis you bonne so soirée. much. Have a nice evening.